Good morning, all of you. So, in the last session, we have started the new unit, that is staining methods in microbiology. And we have discussed a brief introduction about the stain and what are the definition of the stain, etc. And apart from that, there are different types of stains are also present. First one is acidic stain, which is negatively charged. So acidic stains are negatively charged acid radicals which impart color in eosin, acid fuchsin, malachite green, nigrosin and Indian ink. So these are acidic stains. Then coming is another type is basic stains. Basic stains are usually positively charged basic radicals, and this can combine with negatively charged particles in the cytoplasm and gives a color. An example for basic stains are hematoxylin, methylene blue, crystal violet and junction violet. Then next is about neutral stains. Neutral stains are those having both positively and negatively charged imparts, and this negatively charged radicals which impart different colors to different components. An example for the neutral stains are Giemsa stain, Leishman stain and Wright stain. So next we can discuss smear preparation that we didn't have discussed in the previous session. Not only the bacteria are very small, they are also very clear and difficult to view under the microscope without first staining, that you all know. So you must firmly attach your bacteria to a glass slide before you can stain them. So there are two important things which we should consider while preparing a slide for staining. First one is the bacteria must be evenly and lightly dispersed within the slide. If there are too many bacteria on the slide, they will form a big globe. So you will not be able to see the morphology of individual cells through the microscope. The large blobs of the cells also do not stain properly, and this may give wrong results from the improper staining. So first of all, the bacteria need to be firmly attached to the slide, so they are not washed off during staining procedure. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബാക്ടീരിയനെ നന്നായി ഫിക്സ് ചെയ്യണം സ്ലൈഡിൽ. All the procedures that attach the bacteria to the slide results in some morphological changes. The cells typically shrink in size and will exhibit some changes in shape and extracellular matrix. So you will be preparing slides for staining from both broth and agar surface. അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബ്രോത്തിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. Then another one is from agar. While goals are same for both, evenly and lightly dispersed cells firmly adhere to the slide surface, and the techniques are slightly different. And actually the staining is an art as science, and it will undoubtedly take you several tries before you are successful. So the materials required are clean glass slide, inoculating loops or needles, sterile water, marking pen, assorted broth and plate cultures. And the safety considerations you should take, that you should be careful of aerosols when transferring bacteria from your loop to the slide. And also the loop is very flexible, so it is easy to sing off a loop full of organism. So do not assume your organism is dead. Heat or methanol fixation is not guaranteed to kill the organism. So you should be very careful.
Dispose of your completed slides in the disinfectant. So after performing the smear preparation and observing the slides under microscopy, you should dispose those slides in the disinfectant bucket at your bench. Then you are striving for a light suspension of cell. You will leave a faint cloudy deposit on your slide. If you have lots of room on your slide, use it. It helps to initially draw a circle on the bottom of the slide so you know where to look for your smear. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ മാർക്കർ പെന്നായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. സോ യു വിൽ ഹാവ് ആൻ എഡ്ജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. It is very easy to get confused which side of the slide you smear is on. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടമിൽ നമ്മൾ വരക്കുന്നത്. Be sure to label the far edge of the slide. Do this consistently on the same end of the slide to help orient your slide. And be patient and take the time to let your slide air dry before proceeding with adhering to the slide. അപ്പോൾ slide should be air dry, and if your slide is wet and you heat fix it, the bacteria will boil and cellular morphology will be lost. So the slide should be air dry. If your slide is wet and fix it in methanol, it will most likely wash off the slide. അപ്പോൾ wet slides എടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എയർ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് വേണം എടുക്കാൻ. സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡ് വെറ്റുള്ള സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ബോയിലായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് സ്ലൈഡുള്ള സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ മെത്തനോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹീറ്റിന് പകരം മെത്തനോൾ യൂസ് ചെയ്യും ഫിക്സേഷന്. അപ്പോൾ ദിസ് മേ ഗെറ്റ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് വാഷിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്. So the smears, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ the smears that are too thick will most likely wash off the slide regardless of the fixation method. അപ്പം അധികം കട്ടിയാവാനും പാടില്ല, തീരെ തിന്നാവാനും പാടില്ല. First of all, when we are preparing smear from the broth. അപ്പോൾ broth cultures എന്നാണ് it is very usually easier to work with because the cells are already diluted in broth. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി. ബി ഷുവർലി ടു കെയർഫുള്ളി മിക്സ് ദ കൾച്ചർ ട്യൂബ് ടു സസ്പെൻഡ് ദ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദ ബ്രോത്ത്. ദെൻ യു ഷുഡ് ലേബൽ യുവർ സ്ലൈഡ്. Aseptically, you should, with safety precautions, you should transfer a loop full of organism within the center of your slide. Then use the flat part of the loop to smear the broth drop around the slide. Then use a spiraling circular motion to spread out the drop because the broth is full of protein and the smear will usually stay spread out and not bead up on the surface of the slide. So അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്മിയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ. ഒരു സർക്കുലാർ ലെവലിൽ വേണം, മോഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ സർക്കുലാർ ഭാഗമാണ് സ്ലൈഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെറ്റ് ദ സ്ലൈഡ് എയർ ഡ്രൈ. ഇതിന് ശേഷം വി ഷുഡ് കീപ് ദ സ്ലൈഡ് ടു ഡ്രൈ യൂസിങ് എയർ. അപ്പോൾ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ദിസ് വിൽ ടേക്ക് സെവറൽ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ്. ഡു നോട്ട് റഷ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്. You can scoop a lot of organisms off with your loop. You may want to use an inoculating needle to transfer your organism to the slide. Be sure to use sterile water to dilute your samples. Regular tap water or deionized water in a rinse bottle are often contaminated with bacteria. അപ്പോൾ സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അതർവൈസ് മറ്റുള്ള വാട്ടറിൽ കണ്ടാമിനേഷന് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ അവർ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് വി വാണ്ട് ടു ഫോക്കസ് അതർ ദൻ കണ്ടാമിനൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ. ദെൻ
Actually, this is the step of. So next is the smear from the plate. Okay, smear from the plate. So last we have discussed smear from the broth. So how we can prepare smear while taking from the agar plate. In this, you can scoop a lot of organisms off with your loop. And you in this technique, you can use an inoculating needle. Inoculating needle യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഗാർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കോളനി പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ടാപ്പ് വാട്ടറോ ഡീഅയണൈസ്ഡ് വാട്ടറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ഷുഡ് ലേബൽ യുവർ സ്ലൈഡ് and aseptically transfer a loop full of sterile water to the center of the slide. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലൂപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ടിപ്പ് പോർഷൻ സർക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആ ലൂപ്പ് പോർഷൻ യു ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ എ ലൂപ്പ് ഫുൾ ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ. സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. This serve to both dilute your bacteria and give you something to spread around. അതിനുശേഷം we are picking a well isolated colony with an inoculating needle. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യെസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, prick it with your sterile needle or slightly scoop the edge of the colony. അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് എടുക്കാം, കോളനിയുടെ ഒരു എഡ്ജ് പോർഷൻ എടുക്കാം, നീഡിലോ ലൂപ്പോ യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഇനോക്കുലം എടുത്തതിന് ശേഷം വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദോസ് ഇനോക്കുലം ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ് വിച്ച് വി ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ്. സ്ലൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും, നമ്മൾ എടുത്ത ഇനോക്കുലം മിക്സ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് aside ടു എയർ ഡ്രൈ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ടേക്ക് ഓൾസോ സം മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വൺ ഈസ് മെയിൻലി ഫ്രം ദ ബ്രോത്ത്, അനദർ സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. അടുത്തതാണ് ഫിക്സേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. ഫിക്സേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ദ സെയിം റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സ്മിയർ സോഴ്സ്, പ്ലേറ്റ് ഓർ ബ്രോത്ത്. ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഡ്ഹറിങ് യുവർ ബാക്ടീരിയ ടു ദ സ്ലൈഡ്. ഇപ്പം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ഓർ മെത്തനോൾ ഫിക്സേഷൻ. ഹീറ്റ് ഫിക്സിംഗ് ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബയോളജിക്കൽ BSL-1. BSL-1 ഓർഗാനിസത്തിനാണ് സാധാരണ ഹീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറ്. BSL-1 എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ്, സേഫ്റ്റി ലെവലിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിന് മെയിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് BSL-1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2ഉം 3ഉം 4ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയുക, ഈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫിക്സിങ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് BSL-1 ഓർഗാനിസത്തിനാണ്. ദ ഓർഗാനിസം വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ആർ BSL-2 ആണെങ്കിൽ യു വിൽ നീഡ് ടു യൂസ് മെത്തനോൾ ഫിക്സേഷൻ ടെക്നിക്. അപ്പോൾ BSL-2 ഓർഗാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. ഒന്നുകൂടി പ്രിക്കോഷൻസ് വേണ്ടി വരും BSL-2ന്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വി ആർ യൂസിങ് മെത്തനോൾ ഫിക്സേഷൻ ടെക്നിക്. ഹീറ്റ് ഫിക്സിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എയറോസോൾ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എയറോസോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദ ഹീറ്റ് ഫിക്സിംഗ്, അപ്പോൾ ഈ BSL-2 ഓർഗാനിസംസ് കുറച്ച് കണ്ടേജിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഫിക്സിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് എയറോസോൾ ക്രിയേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ BSL-2 ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെത്തനോൾ ഫിക്സേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മേ കോസ് ഫ്യൂവർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സെൽ മോർഫോളജി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് നോ എയറോസോൾസ്. Then please be careful when working with methanol. If you forget, you have to fix it with methanol and your slide isn't totally dried, the remaining methanol will catch on fire. അപ്പോൾ മെത്തനോൾ ഫിക്സേഷൻ ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ക്യാച്ചിങ് ഫയർ. നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാമ്പ് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഫിക്സേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ക്യാച്ചിങ് ഫയർ.
methanol fixation. So be sure your slide is